Vanakkam everyone, I am Ruby Alice and I'm happy to present this talk in the Sindhi Poem Sirapom series on Ruby's podcast. இன்னைக்கு the talk பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடி all those people who've been sending me encouraging comments both personally and here, உங்களுக்கு ஒரு big thanks because it is so motivating. நீங்க கொடுக்குற இந்த encouragementனால தான் நான் மேலும் talks கொடுக்கணும் அப்படின்னு aspire பண்றேன். Thank you very much. இன்னைக்கு the talk எதை பத்தி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொன்னா I have titled it as all about zero. Zero பத்தி பார்க்க போறோம். ஜீரோ நமக்கு நல்லா தெரியும், ஆரியபட்டா தான் ஜீரோவை உலகத்துக்கு கொடுத்தார் அப்படின்லாம் பார்த்தோம். பட் பிஃபோர் தட் எங்கெல்லாம் என்ன நடந்தது, இந்த ஜீரோ எப்படி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, எப்படி யூசேஜுக்கு வந்தது, all those things we are going to see. Robert Kaplan, the author of The Nothing, that is a natural history of zero, he says that the origin of zero is found in the Mesopotamian civilization around the 3rd century BC. Mesopotamians 3rd century BC லயே இந்த ஜீரோ அறிமுகப்படுத்திட்டாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. And the Mayans invented it independently in circa 4th century AD. See, அந்த காலத்துல ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் தொடர்பு இல்லாம வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் கிடையாது, no telecommunications, nothing. அதனால எல்லாருமே இண்டிவிஜுவலா தான் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருந்தாங்க. அந்த வகையில the Mayans invented it independently. Later in mid 5th century சொல்றது mid 5th century. Why? Because Aryabhatta was born that time and he invented the zero. When he invented the zero, even now we remember him for giving the world the zero. He has become kind of immortal because of that. அவரோட புகழ் அதுக்கு அப்புறம் தான் ரொம்பவே பரவ ஆரம்பிச்சது. Though he is an astronomer எல்லாம் பார்க்குறோம், but the invention of the zero gave him much importance. And இந்தியால வந்ததுக்கு அப்புறமா it spread to Cambodia and then it went into China and the Islamic countries, but it took zero to reach Western Europe in the 12th century. இதுக்கான காரணத்தை நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம். But this is how he has traced the invention or the usage of zero. Okay, how was it written? எப்படி எழுதுனாங்க பார்த்தோம்னா, the Babylonians they wrote it with 2 angled wedges. நடுவுல மடிச்சிட்ட மாதிரி 2 angled wedges போட்டு எழுதினாங்க. And the Mayans they wrote it like an I character. Top leftல to denote a zero, நம்பருக்கு மேல top leftல ஒரு I like character போட்டாங்கன்னா that was considered a zero for them. The Chinese use the open circle, which is the symbol that we use right now. How did the Indians write a zero? பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு small dot. There was a small dot kept and that is how zero was denoted. The zero that was found in India denoted by a dot had also a corresponding philosophical notion of nothingness. That is why probably I think that the Indians kept a dot on the forehead to denote that they are nothing. Very beautiful, isn't it? Why did it take such a long time for the zero to travel to Europe in the 12th century? அதை பற்றி பார்க்கலான்னு சொன்னேன் இல்லையா. When India invented it in the 5th century and it went to Cambodia in the 7th century and into China and the Islamic countries in the 8th century, it took another 4 centuries to reach Europe. Why is that? Because Western philosophy had a great misconception about nothingness, and the Greek philosophical thinker Parmenides in the 5th century, he believed that nothingness is not possible for existence. So they took a longer time to buy the concept of zero. According to the European Christian philosophers, they thought that God is in everything that exists. So anything that represents nothing must be from Satan or satanic. இதுதான் அவங்களோட ஐடியா. கடவுள் எல்லாத்துலயும் இருக்கிறனால எல்லாத்துலயும் அவன் இருப்பதனால் அது முழுமையாக இருக்கிறது, ஒன்றுமில்லாமல் இருப்பது பிசாசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு they brought it. So zero is the opposite of God according to them. So what did they do? They wanted to banish zero from existence. ஜீரோவே இருக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு எண்ணத்துக்கு அவங்க வந்துட்டாங்க. பட் புத்திசம் எடுத்து பாருங்க, it viewed nothingness as a central idea to attain nirvana. புத்திசத்துல nothingnessக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ். When you become a nothing, when you give up everything, nothingness நீ வந்துட்டேன்னா you can attain nirvanaன்ற ஒரு கான்செப்ட் அவங்களுக்கு. So for zero to take root in the European soil, it almost took 1000 years. In 12,080, the Italian mathematician Fibonacci, who brought the decimal system to Europe, he wrote that the method of the Indians surpasses any known method to compute. It is a marvelous method. They do their computations using 9 figures and the symbol zero.
இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ரொம்ப அழகாக இந்தியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படி இட்டாலியன் மேத்தமேட்டிஷியன் ஃபிபனாச்சி எழுதுறாரு. டு ஹிம் திஸ் லுக் லைக் அ சுப்பீரியர் மெத்தட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன். இந்த மெத்தடை வச்சு தான் லேட்டர் ஆன் மேத்தமேட்டிஷியன்ஸ் வெண்ட் ஆன் டு டேக் மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்டடி ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் நம்பர்ஸ் அண்ட் Brahmagupta, the mathematician and astronomer, he brought in the work on modern algebra. Indians method ஏன் ரொம்ப பவர்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபிபனாச்சி சொன்னார்னா, because you can draw up simple rules for doing calculations. Researchers are pointing out that it went on the development of modern computers. The invention of the zero also created a more accurate way to describe fractions. So fractions படிக்க முடியாதவங்க, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிறவங்க, ஐயோ ஏண்டா இதெல்லாம் படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றவங்க எல்லாம் இந்த ஜீரோவை கண்டுபிடிச்ச இந்த ஆரியபட்டாவை தான் நம்ம திட்டணும். Because after that it became very complicated. Every researcher points out to it. But actually for math lovers this is such a boon. Math lovers எப்பவுமே சொல்லுவாங்க, ஜீரோனால கரெக்டா பின் பாயிண்ட் பண்ணி டெசிமல் பாயிண்ட் ஆகட்டும், எனிதிங் infinite precision கொண்டு வர முடிஞ்சது is because of the zero அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Now adding the zeros at the end of the number increases its magnitude. நம்ம தெரியும், ஒன்னுக்கு பக்கத்துல ஜீரோ போட்டு ஒரு ஜீரோ போட்டா 10 and 2 zeros போட்டா it's 100. So it increases in value. The more zeros that you add on to a number makes it increase in its value. That is why zero is supposed to be nothing but works wonders if on the right side. Right side ஒரு number பக்கத்துல if you start adding the zeros then it works wonders அப்படின்னு சொல்றோம். With the help of a decimal point, adding zeros at the beginning decreases its magnitude. Placing infinitely many digits to the right of the decimal point corresponds to infinite precision அப்படின்னு சொல்லி mathematicians all say that. This precision was what Isaac Newton studied and used it in developing calculus. So math oda 3 pillars like algebra, algorithms and calculus are all a result of this zero. And mathematics is supposed to be the science of invisible entities and we can only understand by writing them down. That is why Mahatma Gandhi said, when you make yourself into a zero, your power becomes invincible. நம்ம ஜீரோ ஆக்கிட்டோம்னா நம்ம பவர் வந்துட்டு அழிக்க முடியாத ஒன்றாக மாறும் அப்படின்னு மகாத்மா காந்தி அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க. It is so wonderful to know great people have all highly praised the value of zero. Adding the zero to the positional number system actually brought out the true power of numbers, and advancement of mathematics was due to this zero. So to those of you who are listening to this talk, I would like to say that if you considered yourself a zero, if you have ever been called a zero, be proud of it. Most of the times what happens is நம்மளவே யோசிப்போம், ச்சே நான் ஒன்றுமே இல்லை, நான் ஒரு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. When you start thinking that you're a nothing, that you're a zero, then according to the Buddhist concept you're going to attain nirvana. So have that in mind. And for people who always have achieved nothing in life, I have become a big zero அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு I would simply say that you may be a zero but added on to the right side of a digit, your score is going to be great. So don't ever worry about it. People need not think that other numbers are prominent, are important. Without the invention of zero, mathematics couldn't have developed so much. எவ்வளவு தூரத்துக்கு மேத்ஸ் வளர்ந்துருக்க முடியாது. நம்மளும் அப்படித்தான். நம்ம லைஃப்லயும் நம்ம ஜீரோவா இருக்கிறது இஸ் சோ எசென்ஷியல் பிகாஸ் நிறைய பேர் நம்பர்ஸோட சுத்திட்டு இருக்காங்க. அந்த நம்பர்ஸோட நம்மளும் சேர்ந்துட்டோம்னா அவங்க வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், நம்ம வேல்யூவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். So if you have ever considered yourself to be a nothing, a big zero, don't ever worry. You are the most prominent person on this earth. Without you, there is not going to be any advancement. You are much needed for the advancement. Like how zero was needed for the advancement of mathematics, you are also required for the advancement of probably your own family, your own fellow human beings, to this planet, to the place where you are living right now. So don't ever think I am a zero and lose hope. You are very important. And I wish all of us become zeros in life in order to achieve greater things. I'd like to close by quoting Dalai Lama, who said, a zero itself is nothing, but without zero, you cannot count anything. So that is our position for those of us who felt that we are big zeros. Without us, without the zeros, we cannot count more than 9. Yes? So you are very important.
I would like to conclude with this message. I hope that you would find today's talk useful, and if you did, please like this talk and please don't forget to share it with your friends who may need it. We do not know how many people are feeling that they're big zeros in life, so if you can pass it around, it may reach them and they will feel very happy about their existence on this earth. Thank you very much. And if you're a new listener, please don't forget to subscribe to this channel. Thank you.